Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hello everyone, it's time for some practical Hakka right here on ICRT. Hello， 你好，大家好，我係 Alice Pong。Hello, 你好，大家好，我係Lim Zap Siu. That is my Hakka name. I love saying that, Lim Zap Siu, on the air. And this month, again, we're talking about leisure stuff. What to do when you have time off, for instance. And that's what we will focus on today. 我们今天就讲，就是说可以休息的时候，不管是周休二日的时候，还是真的休假的时候，可以做一些什么事情，怎么问，好不好？好。Okay, so simply we're going to ask people, 你休假有去哪里吗？ When you have time off, do you go anywhere? Do you have any plans? 你不用撩，不用撩就是休假吗？放假了。不用撩就是放假而已。对，就是休假。Okay, 你不用撩 that means during time off. 有去哪位么？有去哪位么 Okay, that means do you go anywhere? Sometimes it rains, 有时候下雨，我们可能有计划去哪里，可是也没办法也不想出门了，所以可能答案是没有因为下雨，所以在家就看电视咯。么 Okay, that means no, I don't go anywhere because 落雨嘅關係。落雨嘅關係，落雨就是下雨。Okay, that means rain. 落雨。固守的屋下，固守的屋下。看天師。看天師 ，OK， 看天師我聽得出來就是看電視，對不對？那前面那句固守的屋下，固守的屋下這句就是說所以而已嘛。所以在家裡的意思。所以在家裡 ，OK， that means so I stayed at home and watched some TV。可是下雨哦。我们刚才是說落雨，對，是視線，對不對？對，海陸有點不太一樣。OK， 落水。真的不一樣With a different dialect, when they say rainy, it means falling water. 落水。對。All right. Or for a lot of people on the weekends, they like to go shopping. 或許呢，很多人呢，在這個週末的時候喜歡去逛街啦，對不對？現在百貨公司這麼多，所以你的答案可能是有啊，我和姐姐去百貨公司逛街。You, that means yes. 挨老阿姊。阿姊好，挨老阿姊。去百貨公司。去百貨公司。逛街。逛街，被蛇街的對啊？對，逛街。逛街 means shopping. 百貨公司 that's department store， 就是百貨公司。All right， 我想 Alice 應該是很喜歡逛街啊。是喜歡啊，但是要花錢就不要去。那千萬不要帶我去。So there you have it. That's today's practical Hakka. 什麼太假？漢字say張來了。客家風情由行政院客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Executive Yuan's Council for Hakka Affairs.